Так, всем привет, друзья. Здорово, Жень. Спасибо, да, спасибо. Геннадий, приветствую. Тебе тоже спасибо. Так, нажмите на старт. Ага. А теперь вы можете приобретать или арендовать недвижимость, отмеченную знаком. Погоди, стой, а у меня одежда-то какая-нибудь есть, нет? Обычная одежда Марстона. Что-то вроде собирается, а где она? Которую я могу переодеть. Я что-то не нахожу. Не знаю, может в магазине в каком-то можно приобрести, конечно. Так, после покупки и аренды в каждой такой локации вы сможете сохранять игру, получить лошадь у стойла, а также найдете дополнительные патроны и предметы. Ясно. Ну-ка, стой. Что у нас на карте уж творится? Так, значит, Б. Б это Бонни. А, Е и М. А, нет, это тоже Б, да, какой-то? Найджел Уэст Диккенс. Почему там Б? Маршал Джонсон. Ладно, давай пока здесь, наверное, сделаем все миссии, да, а потом будем в Армадило перемещаться. Так, не-не-не-не, назад еще. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government,
sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Ma'am, I will court you good. How are you today? Come! Мужик, ну идет иди, да, вы столбы. Столбы. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. There's the horses! Get that lasso ready! Rope one of them for me, Marston! Come on, boys! Заарканьте дикую лошадь. Throw that damn rope, Marston! Ну нифига себе. То есть я тут сейчас буду лошадей ловить, что ли? Slow down! Come on! Hold tight! Coming to help you! Keep holding that rope! Come on, Mr. Marston! You can get it, sir! Keep Take it still. slow now! Calm down now! Too much! That's it! Now hold on to it! Nearly Look there! out, boy! Oh, shit! Boy! Ни хрена себе. Shit! Come on! Let's go! You gonna use that rope or not? Come on! Let's see it, boy! Hold it! Take it easy Marston. now. Lean in! That's it! Come on, baby! Calm down! I'm in trouble here! You're doing fine! It's all right! You'll have this in no time! Whoa there! God damn it! Calm it down! You're mine now! That's better. Есть, ни хрена себе. Look at that! Так, We'll только make a посмотри, мы cowboy еще... out of you yet. Ага. Седлайте свою лошадь. Так, моя лошадь, ты где? Yeah! Let me take it from here. Get back on your own. Woo! I think that's enough activity for an old timer like me. I'll take this one back to the ranch. Come on! Rope one
want. Еще одну поймать. Let's go. We haven't got all day. Whoa! Come on now. Easy. You'll want to bring him in. I got a hold on him. Hold on to him. Steady. Come on. Come on. Nearly got you. Easy now. This don't feel too good. Ah! Hey, horse wrangler, go. Неудача. Ни хрена себе квестик. 84. А все, погнали, да, погнали. Сейчас мы ее догоним. Easy. Oh, this ain't good. Да, твою дивизию. Yeah. Now relax. Relax. Oh, damn. I got you now. Whoa there. Here we go. Relax now. Nearly there. Whoa. Relax now. Yes. Look at that. You're a Фу, natural. блин, ни хрена себе. Так, вернитесь обратно на свою лошадь. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Да, потенький квестик такой-то. Оседлать лошадку-то. Let's go. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. И сколько мне положено из этих лошадей? Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. А это еще не все, что ли? You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of chief governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Такая баба с In яйцами. many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Надо команду поддержки еще.
there at Narrows. We'll trap them there. Так, секундочку. Ну-ка, секу. Так, это мы сюда сделаем. Так, потом, значит, надо немножко цветность убрать, да, я думаю. А в сохранении было отключено. Да, я в курсе, да, я в курсе. Так, конфигурация управления изображения. Да-да-да. Вот так вот сделаем. Привет, Яр. Там явно что-то перегружено цветность. Насыщенность, точнее. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Slow up. Move, move. Come on. Come on. Move it up. Don't stop. Let's go. Ты куда выбился? А ну давай в табун собирайся. Смотаться захотел, а? Засранец. Move on. Move on. Get a move on. Его там где-то сзади еще лошадки. Так, лошади, какого хрена? Вам кто разрешил уйти? Come on. А ну-ка назад, быра. Yeah. Move it. Let's go. Whoa there. Move. Come on. Yeah. Let's go. Let's move here, my four-legged friends. Get going. Come on. Keep it moving. Come on. Whoa, whoa. Да куда вы, блин, опять? Go. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Понятно, короче, мне ловить, да, надо будет. Get after him. Come on. Заркамьте жеребца. Yeah. Да блин, кто из кактус наставил? Есть. Whoa! Relax now. I got you now. Hold on. Да твою дивизию. Дашинева, привет.
Nearly got you. Whoa there. Almost got you. Easy there. Да успокойся уже. I'm in trouble here. Это собака, а? Точнее лошадь, а не собака. Плохая лошадь. Ты куда побежал-то, эй? Я теперь за тобой, что ли, еще бегать буду, а? Calm down now. Nearly there. Oh, shit! Relax. You're mine now. Shit! Ё-моё, а до какого хера? Ой, ну ты задрал уже. Relax now. Ah! Да ты вообще не удержался. Давай, Джон, беги. Обойдемся, короче, без коня, без своего. It's all right. No! Да сука, сраный кактус, помешал мне, походу. Все из-за кактуса, по-любому. Джон, ну и какого хера ты падаешь? Steady. God damn it! Да твою, да я вроде нормально сейчас балансировал-то, что не так-то, а игра? I got you. Ah! Да. Ну-ка иди сюда, разговор еще не окончен. Come on, come on, come on. Oh, damn! Ладно, он хоть не убегает сейчас, да? Опять же. Easy. Relax now. Nearly there. Ah! Ну чё ты опять падаешь-то, а? Бля. Так, колбаса, уйди пока. Slow down. Come on, baby. Calm down. Oh, this ain't good. Ну хоры, я так не вижу. Наконец-то, блин, наконец-то. Так, идите к Бонни. Фу, блин, ни хрена себе, какой жесткий коняка. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal.
Мне подарили Fine Animal. Вам удалось укротить кентукскую верховую, редкую и резвую породу лошадей. Ну супер, чё. В торговых лавках доступны новые товары. Ну блин, ну ладно. Так, у нас там еще у Бонни есть какой-то квест. Погнали, короче. Да, поехали к Бонни, наверное. Даже лучше. Даже мы вот сейчас как сделаем. Сейчас карту. Тин-тин. Ага, Бонни Макфарлейн. Поехали. Да надо сохраниться там, наверное. У меня это сохранение выключено. Hello. Шукрат, привет. Грядет буря. Hey, miss. I got most of the horses secure and the chickens. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Yeah. That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there's conspiring against me. Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a-calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Past is who we are, Miss McFarland.
There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. It's gonna be difficult to talk in this weather. Stay close. We don't want to lose each other. Careful! Can't afford to fall. Come on. Come on, easy up now. Drive them over to the pasture by the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. Hurry! You gotta move that herd. Keep it moving. Move it up. The weather changes fast out here. This storm came out of nowhere. Go. Move. Slow up. Whoa, whoa. Да твою дивизию, блин. Ну корова, ну ты бесишь. Да блин, да развернись ты, господи. Come on. Let's go. Come on, let's go. Let's Давай go. в стадо шуруй, блин. Move. Let's go. Что там у нас счет билось? Так, 11. Все на месте, да? Easy. Get a move on. Move. Stay together, you dumb animals. Move, move. Да и тише, пассатижи. Root! We have to stop the stampede! Установить панику? Oh my Давайте. God! They're running for the cliff! Forward. Get going. Come on. Let's go. Come on. Move on. Move on. Come on. Come on. Come on. Come on. Бля, да не прыгайте вы! Ой, господи! Котлеты, какого хера вы делаете, а? Come on. Блять. Блядь, да развернись, развернись, да пожалуйста, давай быстрее. Сейчас же котлета спрыгнет. В стадо давай, в стадо шуруй. Бляха-муха, ни хрена себе. Шизанутые котлеты. Стреляй по ногам. Thank God! We only lost a couple, I think. Let's round Всего up the пару, rest. да не пару. The storm's getting worse. Let's go. What are you waiting for? Да, ковбой, конечно, из меня тоже такой себе. Как из говна пуля. — 18 из 20, короче, 3 коровы у нас сиганули, да, получается. Whoa. Ладно, 3 это не так много, я думаю. Ты какого хера мне тут, блин, бегаешь, а? Let's go.
Ты куда, эй? Котлетина, блин, ты вообще охерела, что ли? А ну, стоямба. Yeah. No stopping. Let's go. 16 из 21. А, ну это и вот эти пары как раз выбились. Let's move here, my four-legged friend. Все, почти приехали. Whoa there. Storm can work. What are you waiting for? Yeah. Keep it moving. Фу, наконец-то, блин. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Miss McFarland. Giddy up! Честь плюс 100, ни хрена себе. Ни хрена себе. Так, пойдем сейвиться. Что-то мне не нравится эта погода. Томпсон, привет. Людям РДР-ка. Ну, ты, наверное, в курсе, да, что канал-то по большей части посвящен именно сталкеру. А не различным играм и тем более РДР-ке. Поэтому, как говорится, ну кому нравится, тот приходит и смотрит и стримы по РДР-ке. А кто-то ждет, когда будет стрим по сталкеру. Тут все просто, правильно? Тут все просто и логично. Все, сохраняемся. Так, костюм у меня все равно не меняется. Блин, ночь. Ночь на дворе. Что делать? Может это, спать завалиться? Как думаете? Или там у нас квестик есть? Да что спать-то, да? Поехали. Кстати, это вроде не моя лошадь. А где моя лошадь? Ну да, это типа она. У меня вроде другая была. Это какая-то черная. А у меня новая была. Какая-то теннессийская, что ли, да? Или кентуккийская, не помню правильно. Так, карта. Поехали. Князь Виталий, привет. Это Эмуль. Да тем более покупать-то нечего. На ПК, считай, нет версии-то пока что РДР-ки первые. Поэтому да, конечно, это эмулятор. Но в том-то и дело, что как раз есть конкретно профильные каналы. Кто-то гоняет в КС-ку конкретно, кто-то в танчики гоняет. Вот, к примеру, ты зайди к какому-нибудь там, я не знаю, стримеру по танчикам. Когда он стримит, к примеру, не танчики, а какую-то другую игру. Там тоже будет довольно-таки немного зрителей у него. Это нормально. Так, секундочку, телефон звонит.
Так, возвращаемся к нашим папуасам, как говорится. Ну, интересно, я первую часть не играл и не смотрел прохождение, как-то мимо меня пролетела. Да, она тоже мимо меня пролетела, и тоже как бы раньше раньше эмуль был довольно-таки слабенький, и РДР-ка шла, ну, довольно-таки с этим низким FPS-ом, и сложно было пройти и получить кайф от игры. Вот, а сейчас Ксения, этот эмулятор, довольно-таки неплохо, скажем так, сейчас работает. И по кайфу играется. Да никто как себя преподносит, не в этом дело совсем. Каналы, я еще раз повторяю, каналы совершенно разные. Кто-то играет в разные игры, там, не знаю, там, и Cuphead там могут погонять, там, и танчики погонять, там, я не знаю, там, и колду, и какие-то еще другие игры совершенно разные на канале могут быть. А у кого-то чисто профильные каналы. Это нормально вполне, когда там, не знаю, канал посвящен танчикам, канал посвящен самолетам, канал посвящен Genshin Impact, канал посвящен РДРке конкретно или GTA, да без разницы совсем. Кто-то в сталкеров, да, точно так же, как у меня канал, к примеру, в основном сталкер гоняю. А эти игры другие, они чисто так, для души, там, не знаю, там, чтобы чисто разбавить, как говорится, и все. Так что это нормально, когда немного народу сидит на стриме совершенно другой игры. Это вполне нормально. Ничего в этом такого нет. И ничего удивительного в этом нет, опять же. Не знаю, чему ты удивляешься. Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission, but right now I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Это вот, к примеру, взять, да, вот каналы. Сейчас я, бывает, захожу там посмотреть на Twitch или на какую-то другую площадку посмотреть стримеров, которых я, бывает, посматриваю. И они буквально все буквально сейчас стримят Baldur's Gate. То есть они, понимаешь, они следят конкретно там, когда там какая новенькая игра выйдет. Им пофигу на то, какая-то игра, что это за игра. Им главное новинка. И все. То есть они стримят разные игры совершенно. Мне, допустим, этот Baldur's Gate нахрен не нужен, мне не интересен совсем. Это, блин, ну, не моя тематика, и мне не нравится такого плана игры. А у них наоборот, блин, игры, вот все вот сейчас эти топовые каналы там на Твиче, к примеру, они все забиты Baldur's Gate, все проходят Baldur's Gate. От чего нравится эта игра, им не нравится, я не знаю. Но как сказал один стример, что как бы поскольку у меня канал посвящен разным играм, приходится играть во все. Хочешь ты этого или нет, а приходится. А я не хочу себя мучить, понимаешь? Я люблю получать кайф от игры. А не страдать просто в играх. Это ненормально, когда ты страдаешь. Так что тут в преподнесении, это ну, вообще преподнесение здесь рядом не стоит. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Оба, но у меня новая винтовочка. Вы получили новое оружие, относящееся к той же категории, что и уже имеющееся. Откройте раздел оружия в меню паузы, чтобы выбрать его. В меню паузы. Так, оружие. Винчестер. Ну да, был карабин, стал винчестер. Поинтереснее, конечно, да? Боеприпасов, конечно, мало. Ну, что поделаешь. Так, с пистолета у меня только один, нож у меня только один.
Так что тут удивляться совсем не стоит, что там, допустим, немного людей сидит там, смотрит какие-то другие игры, отличные от того же Сталкера, да, что у нас идет постоянно, на чего больше людей приходит. Хотя в последнее время и на Сталкер-то немного людей приходит. Да я это прочитал, не надо дублировать, я в курсе. At least that's how I see it. I can see more vultures up ahead. We best take a look, boys. Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Their trail leads to Ridgewood Farm. Come on, let's hurry. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? You know as well as I do, Marshal. One way or another, some men gotta die. Let's search the area. Shed's clear, Marshal. Ну, кстати, первая РДР-ка, блин, мне вполне, кстати, нравится. Игрушка сама по себе прям как кино смотришь. Конечно, графика с нынешней, тем более со второй, конечно, уже не сравнишь. И будет круто, если они действительно сделают ремастер на первую часть. Я с удовольствием его еще раз перепройду. Если, конечно, они сделают ремастер. There's no good reason for that to be boarded up. Break that door down. The rest of you, get your guns ready. Sorry, I'm always bumping into the wrong people. Ух, ни хрена себе. Holy sweet mother of mercy. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. This has gone far enough. Get into that house and smoke those guns and pictures. Разгромите бандитов и спасите фермеров. Будешь ли стримить Stalker 2, когда выйдет? Да, он у меня уже приобретен. Если да, то на какой платформе? А вот это я не знаю, кстати. Я не знаю, насколько он будет потреблять ресурсы железа. Может быть, даже на обеих. То есть и на VK Play Live, и на YouTube. А может быть, только на VPL. Не знаю, посмотрим, короче. Так, они сидят в доме, да? Так, мне показалось. Мне показалось. Ага, вон он.
Все, кажись. Так, и 2 у нас наверху, да, получается? Да не, вроде как уже... Не знаю, кто-то говорит, что в декабре месяце, типа, должен Сталкер 2 выйти. Вот. Кто-то говорит, что в феврале. В общем, я думаю, что скоро. Учитывая, что на Gamescom они покажут геймплей билда какого-то. Не знаю, что там за билд, конечно, будет. Может, действительно хороший, играбельный какой-то. И насколько он полный, опять же, неизвестно. Но, тем не менее. Будем надеяться все-таки, что выйдет он и выйдет поскорее. Серег, здорово. Так, открыть дверь. When the coast is clear, there'll be a deputy waiting for you. They did unspeakable things to me. Так, девица, беги. Беги отсюда. Ты свободна. Тебя никто больше не будет. Не знаю, что там делали. Насильничали, наверное. 4 бакса. О, у меня уже 230 бачей. Нормально, кстати. Нормально так. Что-то я бабки собираю, а я их не трачу совсем. Надо хоть разжиться чем-нибудь, да, зайти там в магазин какой-нибудь, купить себе какую-нибудь шляпу поновее. Педали, к примеру, да, получше тоже можно было бы взять. Ты охеревшая, что ли, да? Коза, нифига себе. Not up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Mount up, boy. We gotta get after those bandits. Hurry, boys. Let's get after them. Go! What do you think of waging anyway, Marston? Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. He was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bearing in mind, he's left me for dead the last 2 times I've seen him. I'm about figuring we've moved past the family part. Eyes up! You see that? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now! Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will.
You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Keep together and stay in here. This is the best cover we got. Damn! Too close! Kill those rapists! It's you or me, friend! None of you are leaving here alive! My God! Да блин, да... Пустись пониже-то. Есть. Not bad! Goddamn rapists! Готовенькие. More of them. Еще одна волна, ни хрена себе. Hold it firm, boys. We're gonna burn Fort Mercer to the ground. Come on, this ain't the time for you to go crazy on us. Run away, pal! Get me, Willie! What do you... Hey, look what I got here. This something is still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Give. Oh. Norman Deek. Fuck. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. О, еще денежков подкинули. Так, у нас появилась миссия Бонни. И появилась миссия Б. Что-то там. Б это... Не знаю кто. Наверное, доктор, которого я тут подвозил. Так, ладно. Давай через карту тогда. Кстати, а пойдем-ка мы... Я не помню, я там покупал комнатку или нет. По-моему, нет. По-моему, нифига не покупал. Надо купить комнатку как раз в Армадило. Да там сохранится. Я только так и не понял, а где моя кентуккийская лошадь, которая мне досталась в подарок? В награду, точнее. Почему я опять на черной коняке скачу? Хотя, с другой стороны, разницы-то в принципе никакой нет. Лошадь и лошадь.
think you could teach me some lessons, Sorry, mister? I'm in a world of my own. Find any new stores? Так, купить. Давай, да, купим. А, в поле, кстати, да, может быть. Может быть, да, кстати, может и правда в поле. Ну, что поделаешь. Ух ты, нифига себе. Так, давай-ка в лавку зайдем. Правда, нахуй деньги потратить. А то у меня копятся. Может, оружие какое-нибудь получше здесь найдется. Здравствуйте. Давайте посмотрим, что у вас есть. Так, купить. Вулканик. Это, короче, двухзарядный пистолет. Вулканик. Но он довольно мощный, кстати. Так, двустволка. Блин, не знаю, зачем мне двустволка. Винчестер отсутствует. Так мне нечего покупать-то. У них все отсутствует. Что они хотели мне продать? А можно галочку поставить, там есть в продаже, к примеру, как в интернет-магазинах. Во, можно продать, он мясо койота. Так, продать. Забирай мясо койота, я все равно-то жрать не буду. Так, шкура койота, тоже могу продать, кстати. О, забирай. Мясо волка. Забирай по 8 баксов. Так, продано. Шкура лошади, его, кстати, тоже забираем. $2. Мясо лошади. Шкура волка. Ну, в принципе, я, наверное, больше тебе ничего и не продам. Раз у вас даже винчестеров здесь нет, говно, не магазин получается. Вулканик. И смысл мне в этом вулканике, да? Я пистолетом вообще редко пользуюсь. Вот эта картинка, да, он здесь похож на этого, на Эрнеста Гевару. Что-то нифига не грузится. Блин, печалька что-то. Ну-ка, стой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то хрень какая-то, да? Вперед, Нурик. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping?
I'm well, Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. To Ridgewood Farm, the sick and needy await us. Oh, the life of a wandering saver of souls. Что там, наркотой что ли какой-то торгует, дедуля-то? Так, езжайте на повозке к ферме Риджвуда. Погоди, так мы же были на ферме Риджвуда как раз. Ой, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Они обиделись. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham? No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the Voyage camera posters knows the first thing about photography? Advertising, my boy, is the future. You'd best be a man of your word. You hop out here, John. Follow me in on foot. See you shortly, and remember... Что-то винчестер какой-то коротенький. Rid yourself of illness forever!
friends, hard-working souls of Chola Springs, gather round, gather round. Да, это эмулятор. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. А, Вес Диккенс, вот почему буква В-то была, ё-моё. This miraculous elixir, developed with the wisdom of the East, keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Блин. Чуть-чуть, вот так вот, да? Ага. The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Right, friend. Here comes the throw. Get your weapon at the ready. Так, против оружия нажмите, ага, чтобы активировать зоркий глаз. Угу. Go home. You ready to get embarrassed again? See? That tonic is a... Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away? Вперед, Алексей. Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Let the battle come. Так, а бить-то какая, блин? Это прыгать. А, блин. Perhaps he needs another Которая go. стрелять, такая и бить, точно. Tell me where you want it. There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch out, he's got a gun. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive.
Вы убили его не на... Блядь, надо было выбить. Переиграть с контрольной точки. Пистолет, наверное, надо было выбить, да? Идти же, пасати же. Разоружить, да, разоружить надо было. Ладно, все, я понял. Я взял его, застрелил. Зачем-то первый раз. Вот так вот и работает реклама, да? Well, I think that went kind of well, don't you? Язык вот она любила, короче. Башку, ну да-да-да, как вариант, кстати. If you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Так, известность. Теперь вам доступно задание по объездке лошадей. Не, я не хочу объезжать лошадей. Для меня это, блин, было какое-то слишком дурацкое задание. Я не хочу этим заниматься. Так, где там моя лошадь? Фить-фить, ты где там? О, летит. Так, лошадь, нам, значит, надо ехать. Нам надо ехать. А куда нам надо ехать? Так, в Армадило у нас нет никаких миссий. А вот есть как раз это сет, да, получается. Да, это нам надо к сету ехать. Либо ехать к Б. Ну, в смысле это, к Бонни. А не то, что вы подумали. Ладно, поехали тогда. Поехали к сету, а потом, наверное, и к Б заскочим. Да, пейзажики, блин, красота. Но со второй РДРкой все равно, наверное, не сравнится, да. Там, блин, графика просто великолепна. Особенно сейчас они графику так подтянули. Такую красоту навели, ужас просто. Ну как ужас, офигенно точнее просто. Выглядит теперь вторая РДРка. Прямо вот с тем, что я играл в первый раз, в первую РДРку, разница просто огромнейшая. Не знаю, по крайней мере мне. Разница прям в глаза лезет. В объездке пригодится, научишься потом белого красавца самого лучшего поймаешь. Где я поймаю белого красавца самого лучшего? Здесь тоже белый красавец какой-то есть. Я знаю, что во второй есть. В горах типа надо поймать его. Это первое, конечно, это первое. Не, ну, кстати, я бы не сказал, что здесь прям мультяшный графон. Но он здесь вполне себе на уровне. А тем более для 2010 года это прям офигенный графон-то.
Так, ну-ка, 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 стоп. Что там у нас за знак вопроса такой? Everything all right, madam? It's Miss. Oh. Oh, let me look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. I'll see what I can do. Oh. Жесть. Спросите у музыкантов в салоне Армадилл о местонахождении Питера. Так, коняка, ты какого хера? У меня там это, где-то тусишь. Иди сюда. Я сейчас 5-й день играю и офигеваю от игры 2014 года. Что за игра? Рожденный сэр, привет. Как ты и просил, я сделал. Собрал, короче, архивчик с игрой. Скачиваешь, распаковываешь, запускаешь файлик Ксения. Вот, открываешь в этой Ксении в программе, короче, игру. Ну, запускаешь. Я там описание оставил, короче, как чего нужно сделать, если что. Чего там, как называется миссия эксгумации? Что-то, блин, я не успел прочесть даже. Excuse me, are you Middle Seth? Age Shadow. Who are you? I'm a friend of Mr. Wes Dickens. Не My name's слыхал про Marston. такого. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. Wes Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Forth. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine! It's mine! All mine! Sure. And where's this Moses now? Ни хрена себе шизанутый какой. He's at Benedict Point. The law got him for Это exhuming. напоминает этот, Властелин колец этот, как там был, голым-то. Not Moses. Шмыга. Him and me are the same. The self-same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses. Get you your map back. Then maybe you'll help me. А рыбу? All right, partner.
Рыбу вегетарианцам можно? Horses are over here. А, все, он реально какой-то шизик, блин. Так, давай, да, давай ты вперед, короче. Digging up graves and looting from the dead. Ah, hypocrites. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talked to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you? Да уж, вот уж точно особенные были. Heartless all their lives. To me, they get warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Looked in the cave, Seth? It's very dark. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked Да, он точно кукукнутый, I блин. need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke. All them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who'll do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Не, я про фильм. Братство кольца. Nothing much. Две сорванные башни. Unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a rage and fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me, you know? Maybe it's time you moved on. No way I can stop now. It's taking me over. There's no difference between night and day. Да, уж он вообще просто шизанутый. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's Да я не про игру. Я не про игру. Братва и кольцо называется, а не братво кольца. Это фильм. Переведенный Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Братва и кольцо называется. И две сорванные башни, там следующая серия. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. Да, прикольный персонаж. Так, украдите лошадь помощника шерифа, чтобы поднять ваш уровень разыскиваемости. Так. Ну, все равно, наверное, какой, да? Easy. Рожденка поддержал канал на 200 рублей. И говорит: СаНыч, спасибо, члап. Рожденный Сэр, спасибо тебе большое за поддержку, спасибо огромное.
Да не за что, не за что. Это было несложно, в принципе. Там как запустить, найдешь, я файлик оставил, там, в принципе, все доступно. И самое главное, что никаких настроек делать не надо, а имеется в виду конфиг файла. Все сделано под производительность. Единственное, что, конечно, с разрешением может быть проблема, да, потому что у меня-то сделано под 2К моник, то есть у меня разрешение здесь на 2К стоит. Вот, ну и там, соответственно, тоже настройка под 2К идет. А игра, по идее, идет в 720. Вот в чем дело. Ну ладно, я так думаю, что 2К вполне себе нормально пойдет. Должно пойти. Так. Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Еще один такой же, что ли? Get the hell away from me! Get that Ой, slippery два back. дурасика I need таких, him да. alive, though. This ain't none of your business! Who the hell are you? Ни хрена себе он как бегает-то. God damn you! Видишь ты какой шустряк, блин. Так, готово. Seth could sell his own mother. You must be stupid trusting that crazy bastard. Так, вы можете поместить связанного человека на вашу лошадь. Для этого нажмите «Ага, Who do будучи you возле think you are, лошади». mister? Just name your price. Ну, здесь, наверное, нет смысла сейчас лошадь гнать, да, из-за этого. Тут расстояние небольшое. Хотя хз. Да, блин, Винчестер-то, конечно, такой себе. You hear me, Moses? Mine. Mine. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Ah! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Oddfellows Rest. It's in Oddfellows Rest. Now, get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Best we deal with this now, mister. Награда за вашу голову показана в верхнем правом углу. Говорит о том, что вы являетесь мишенью охотников за головами. 20 баксов. 20 баксов, ни хрена себе. Для того, чтобы избавиться от награды за вашу голову, посетите графное отделение. Письма о помиловании как-то, что дал вам Сет, также помогают очистить ваше имя. Так, награда. Предъявить письмо о помиловании. Зачем я буду бабки тратить, да? Hurry up, will you? We got more important business to attend to. So, mister, thanks for your help.
Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Faster! Don't take all day. Так, что у нас там, значит, дальше по миссиям есть, по квестикам? Джон, кстати, у нас здесь знак вопроса. Весельчак какой-то. Ну, пойдем-ка посмотрим. Что там за весельчак у нас? Let's go! That face. Howdy. Oh, wonderful. My, take a look at you. When you take a look at you, you look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Запись в журнале. И... Так, журнал, а что у нас? Ну, короче, просто какой-то челик. Вроде помощи у меня никто не просил. Ладно, поехали тогда в салон Армадилла сгоняем. О, кстати. Это не моя, это кентуккийская случаем. С белой жопой. Короче, поменяем. Так, ферма. Не, нам на Армадилла, короче, ехать. Над салон.
Что-то думал, геморно будет с этим джойстиком возиться, а нет, в принципе, ну, с геймпадом. Что-то более-менее вроде бы уже и поднаблатыкался. Уже даже немного и получается управлять. Ну, кстати, миссия Носета опять появилась. Да, давай, Яр, конечно, удачи тебе. Блять, не успел, он ее зарезал. Бляха-муха. Ладно, хрен с ним. Не повезло шлюхе, короче. Так, заказать выпивку. Воспользуйтесь объявлениями о розыске, чтобы начать охоту за головами. Блин, я не знаю. Начинать, не начинать охоту. Чисто так деньгу заработать. Так, взять еще. Давай еще возьмем, конечно. $2 шот стоит, охренеть вообще. Ладно, давай еще одну, короче. Все, по-моему, хватит, да? Да, по-моему, точно хватит. Just so you know, I don't take requests, mister. I'm looking for a man. Name's Peter. Fella's meant to get married today. Seen him around? Who? Peter, is what she said. You ain't after no Pete Turner, are you? For all I know. Where can I find him? Well, my memory escapes me when not properly stimulated. And let's see if we can refresh it. $5 will do. Or you could run a little errand for me. What do you need done? It's my wife. She packed her things this morning and left me. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. Well, you'll need more than talk with that bitch.
Дело привычки, да. Заплати музыканту 5 или убедите его жену вернуться. А попробуем с женой, наверное, да, это прокрутить. Надо было, кстати, сохраниться. Я забыл, блин, точняк. Да, надо было засейвиться, блин, я забыл, короче. Excuse me, miss? Rose? If that useless, whoremongering bastard sent you, get lost! Miss, please. If only... You know what? Tell that bastard I ain't going back. Not this time. Not even at gunpoint. You signed an oath, miss. For better or worse. Way I see it, you should give him one last chance. Stop bothering me, you dumb cowpoke, or I'll call the marshal. Свяжите или пригрызите. Ну я не знаю. Давай свяжем, наверное. Ти-ти-ти, не туда, блин. Давай, догонять. Я, блин, не удержал, короче. Я виноват. А ну стоять. Стоять, я сказал. А, быстро бегаю, смотри-ка, а. Так, сюда иди. Ну вот и все, делов-то. Верните Роуз назад к мужу. Вот и все. Это было изи, да? Там кого-то просто убивают, а я связал. Смотрю, вообще такой беспредел творится в этом городке. И всем просто пофигу. Чтобы согласиться участвовать в дуэли, подойдите к бросившему вызов. Погоди. Забирай. Truth is, Pete Turner ain't been in Armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella and all. Wasn't here every night. Sure as the moon in the sky. What happened to him? Well, what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fella's Rest. Yeah, that's where he'd be, I'd guess. You can make good money. All you got? I swear this is gonna be a breeze. Every day. Forgive me, Babu! Так, кто там хотел постреляться? Где этот балбес? Убежал уже, что ли? Да, что-то больше его не видать. А, стой, погоди. Лошадь, ты постой. Мне надо сохраниться, а потом поедем. Или не ходи со мной в комнату. Ой, дядь, извини, пожалуйста. Извини, я не хотел. Девчонки тоже, сорян, зацепил немножко. Шатнула. Бляха-муха. Так, сохранить игру есть. Советую погонять через эмулятор в Midnight Club, Лос-Анджелес. Уличные гонки, игра суперская. Да? А это через эмулятор, это... Игра на что? Так, давай-ка до утра, наверное, поспим все-таки. Ну, имеется в виду, на какую эту консольку-то. Просто эмуляторы, они же разные есть, к примеру. Не знаю. Так, в этом слоте... Да-да-да, все равно.
На Xbox есть, к примеру, да, эмуляторы. На PS3. Так, значит, нам надо куда-то на кладбище. Так, карта. Кладбище. Найджел Вест Диккенс. Надо будет с ним, походу, да, еще. Так, а где? Часовня глупцов. Вот сюда же, да, получается, ехать там не надо. Так, стой. Журнал. На кладбище чудаков. А где это кладбище чудаков? У меня там почему-то это, метки-то нифига нет никакой. Или может там и есть как раз? Где часовня это? Блин, ну я прям не знаю. Кладбище чудаков. Часовня голубцов. Кладбище чудаков. Блин. Метки никакой нету. Нету. Ладно. Ну-ка, стоп. А что нам говорит, кстати, интернет по этому поводу? Так, кладбище чудаков. Сейчас посмотрим. Так, нару, да. Так, картинки. Что-то мне нифига не показывает. Он мне показывает почему-то, блин, карту второй РДРки. Да, блин, да, господи, даже в интернете хер найдешь, где там это кладбище находится. Ладно, все, не суть важно. Все, поехали тогда мы с этим миссию выполним какую-нибудь. В каком плане гуманист? Ну что ж на карте-то не обозначено, где это кладбище чудаков? Seth. Hey, John. Hey, partner. Get what you need? Ready to help me? Not quite. Not quite Ха, ready. нифига себе народу-то в гробе. Yeah. You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking, Moses was a liar. And I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized... Realized you were sick in the head? That you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses weren't no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even gonna wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella, I never liked him. They say he laid with his sister. I don't like women, partner. I don't. Not since Mammy died. Seth,
What are you gonna do with those bodies? I'm gonna take them back to a nice quiet spot and look for the map. I needs the map, partner. I needs it. Let's go! We ain't the only ones with an interest in these here fellers. All right, I know a secluded spot where we can search these sleeping beauties. Stay left! No need for the people of Armadillo to see my friends back here. Where are you? Come on, don't be shy. What did you say? I didn't say nothing. Are you talking to them? So what if I am? I feel less alone with them than in a crowd of people. The way I see it, they lost their souls, just like me. You're truly a sick man, Seth. You remind me of why I hate people. For a man who kills so much, you sure seem to have a problem with the dead. Life kills everyone in the end. They ain't so different from you and me. Aside from them being dead and rotting, I guess they ain't. All right, Seth. Calm down. You talk to the corpses and I'll drive the wagon. They're coming after us! Get us out of here! Fast as you can, partner! I'll search these bodies as we go! Can't you go any faster? Will you be my friend? No need for money where you're going, friend. No point weighing down the wagon now, is there? There, my friend. I won't hurt you. Hey, you handsome feller. Ooh, a bottle of elixir. Thank you, my friend. So, I guess this is goodbye. Hey, this fella's a little right. Bet he's got something on him. Easy. Can't you see we're in a rush here? This'll all be over soon. It's been a pleasure meeting you. We're sitting ducks. Let's go. Work them horses. Just going on a little trip. You really want to die? Well, look at this. Some elixir. Are you out of your skull? We can't stop here. See, we're one big happy family. Head left at this turn. Ooh, a bottle of elixir. Thank you, my friend. Eeny, meeny, miny, mo. Go left up here. Christ alive! It's the map! I found the map! We gotta go faster, partner! I hope you got money for a funeral! Looks like the treasure's in Tumbleweed. That's where I was headed. It's fate. Keep going. We're almost there. Good job. Finally! Months of searching. I'm gonna be rich beyond my wildest dreams. Maybe then you can take them back. Thanks, mister. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister.
Так, ну и нафиг мне эта повозка-то. Где моя лошадь? Так, что там у нас значит? Где, блин, интересно, у нас находится кладбище чудаков, а? Куда мне надо здесь ехать? Кладбище чудаков. Раньше Макфарланов. Так. Давай, хрен с ним, погнали на какую-нибудь миссию, да и все. Кстати, а сет у нас здесь, да? То есть я, по идее, могу сразу с сетом пообщаться. Ну давай, да, и правда, продолжим тогда миссии с сетом проходить. Ну, вроде человечек такой нужный здесь получается. Стой, так он на кладбище, что ли? Стрим лагает. Так, понял. Понял. Сейчас, секунду. И только сейчас, да, видимо, начал лагать. Сейчас придется немножко подождать. У меня бывает, да, у ОБС-ки этот кодировщик не справляется нифига. Из-за чего начинаются лаги.